Model United Nations introduces students from grade 4 to 8 to diplomacy, public speaking, and global affairs. Delegates represent countries, join committees, discuss world issues, and learn negotiation, alliance building, and resolution drafting. We are proud to launch Edition 2 of JMUN with 9 vibrant committees, including UNHRC, United Nations Human Rights Council, UNSC, United Nations Security Council, UNDP, United Nations Development Programme, WHO, World Health Organization, UNICEF, United Nations Children's Fund, Lok Sabha, Indian Parliament, International Press. For fictional committees, we have MOM, Ministry of Magic, from the world of Harry Potter. Marvel, a creative space where superheroes debate global dilemmas. Please join me in welcoming a leader whose commitment to academic excellence, innovation, and student voice continues to shape Meru's journey. Our principal, Mr. Ramesh, to share his thoughts. Good morning, everyone. Distinguished guests, His Excellency Nawaz Saab, Honorary Consul General and Special Presidential Envoy to India and SAARC countries, our esteemed Founder Director, Ms. Meghna Gorukandijupalli, Mr. Srinivas Neti, Group Advisor, Ms. Nidhi Singh and Ms. Deepa Devarkonda, Headmistress from Miapur campus, Honorable Chairs, esteemed faculty advisors, dear delegates and organizing committee members. It is with great pleasure and pride that I welcome you all to the opening ceremony of this year's Junior Model United Nations Conference hosted by our school. Today, we have with us 300 delegates from around 20 different schools from across the state of Telangana. This event marks not only the beginning of a weekend filled with dialogue, diplomacy, and debate, but also a celebration of global thinking, empathy, and leadership. Model United Nations is more than just a simulation. It is a platform that allows young minds to step into the shoes of global leaders, grapple with real-world challenges, and develop solutions that require collaboration, compromise, and conviction. Today, as the world faces complex issues from climate change and inequality to conflict and technological disruptions, the value of thoughtful, informed, respectful discourse cannot be overstated. Delegates, I commend you, each one of you, for your courage to participate, to speak up, to challenge ideas, and to defend your positions. What you learn here, the ability to listen, to understand different perspectives, and to lead with integrity will stay with you far beyond the confines of these committee rooms. I would also like to express my deepest appreciation to the organizing team, our dedicated student secretariat, the faculty advisors, volunteers, and staff, and to our school management for the vision of well-rounded global citizenship. Our organizing committee who have worked tirelessly to bring this event to life. Your commitment and hard work are the backbone of this conference, and we are all grateful for the space that you have created for global citizenship to thrive. As we open this conference, I urge all participants to engage fully, respectfully, and with open minds. May your debates be dynamic, your resolutions be thoughtful, and your friendship be lasting. Thank you. Best of luck. Jai Hind. Thank you, sir, for those motivating words. It's now our honor to invite a visionary whose commitment to excellence continues to inspire our journey. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Meghna Gorukandijupalli, our esteemed founder director. A warm welcome to everybody here. It's my honor and privilege to be sitting in front of such young and dynamic delegates. So say hi. So a lot of people are blocking me with the camera recording here, but children, can you see me to a certain extent, hopefully? Yeah? Okay, I just want to start off with a very fun thing. So how many people have negotiated with your parents for ice cream or pizza or burger? Right? And as a mother, I've also been negotiated with. And do they always give in?
Do they give you burger every day? Do they give you sugar or candy or ice cream every day? No, so that's unfortunate, right? Even though it's bad for you, end up negotiating, right? So that's pretty much what we're doing here in Model United Nations. You negotiate terms and conditions that are there are pros and cons for these terms and conditions for every country, right? So as a whole, when you come together, there is nothing that fully works for one country. There's nothing that fully doesn't work for one full country, right? So what we are learning here at Model United Nations is what you people have to remember is the art of negotiation, especially when you're doing it right, when you're doing it for the right things, definitely not for ice cream and burgers and pizzas. Especially when you're doing it for the right things, there are ways and means to do it. So Model United Nations will teach you that. So I just thought I'll start off with such a light note, and I'm only addressing you guys. So do you all know that there's a lot of war happening in the world currently? Yes? Do you think that's a good thing? Yes. So we all know that's not a great thing. So who is trying to hold the world together at this point of time? Correct. So do you see the importance of what you guys are learning right now? Correct. So now the world is facing the highest number of armed conflicts since the end of World War II. This is a very big red flag, and all of you kids trying to participate here is the most important thing for the future of the world. That's the most important thing you'll have to learn from this, right? You're going to end up learning about what WHO is, you'll end up learning about the Security Council. This will enable you people to understand and advise and direct your future better. So this is as simple as that. All right? So thank you very much. I hope you have a great and a fun time. You're not just children now, you're diplomats, you're representing countries, you're representing committees. Understand, whatever you say, it'll come to your country. Whatever you don't say, your country will not get it. So it's as simple as that. Yeah, put yourself in that position. All right, thank you so much. And awarded the Rajiv Gandhi and Sitara E. Hind for his humanitarian work. May I now request everyone to please give a warm round of applause as we invite His Excellency Nawab Said Al Ghazi to the stage to address us. I want you all to be very comfortable, don't be tense, and be confident, because I am not that right now. And I am shivering without any confidence today. Anyway, I'll begin with Honorable Founder, Ms. Meghna Gorukanti Jirupalli, respected Principal Sir, esteemed teachers, distinguished guests, and my wonderful young delegates. Thank you so much for welcoming me, and it was a wonderful performance by you all. Great going, dears. Good morning to all. It is both an honor and a pleasure to be here at Meru International School, especially this meaningful location, the second edition of your Junior Model United Nations Conference. I extend my heartfelt congratulations to the school management, the MUN organization committee, and all the participants who have put together this intellectual enriching event. Let me begin by appreciating the vision of a very hardworking, visionary, outstanding, extraordinarily talented founder, Ms. Meghna Gorukanti Jirupalli, please, and the dedication of your principal and teachers. It is clear that this institution is not only focused on academics excellence, but is also deeply committed to shaping globally aware and socially responsible individuals. It is a profound honor to stand before such a bright and inspiring gathering. Young minds who are deeply interested in the realm of international relationships, current affairs, and who may one day become the stewards of diplomacy in our nation. Diplomacy is often described as the art of dialogue between nations, but it is far more than that. At its core, diplomacy is the silent force that maintains global order, fosters peace, encourages cooperation, and bridges cultures, ideologies, and interests. It is not merely a profession. It is a commitment to serve one's country with dignity, discretion, and dedication on the global stage.
As a diplomat, I have come to understand that global relations today are not shaped solely by formal negotiations or treaties. They are influenced by cultural understandings, economic partnerships, shared global challenges such as climate change, migration, technology, and partnerships. Even public health crisis, The diplomat of today must be with the dignity, dedication, and decision on the global stage. They are influenced by cultural understanding, and partnerships between diplomatic countries, and above all, a person of empathy. To be a diplomat to serve, it is to carry the dignity of your nation, while embodying the humility to learn from others. It is not an easy life. There are sacrifices, long hours time away from family, but it is an extraordinary one rich with purpose and perspective. My journey in diplomacy has taught me three things I want to share with you all. Knowledge is your strongest passport. Study global history, languages, economic, law, and culture. Character, the second one is the character is your greatest credential. Integrity, patience, and discretion define a true diplomat. Empathy, third one is the empathy is your most powerful tool. When you listen with compassion, you response humanity, not just policy. As delegates of Junior Model United Nations, you already stand apart. You are thinking beyond borders, engaging with world affairs, and preparing to lead. The torch of diplomacy will one day pass into your heads, and from what I see today, it will be in excellent care. To the students, all the students, you are the heart of today's gathering. The future of diplomacy, governance, and peace building lies in your hands. The Model United Nations platform is not just an academic exercise. It is a gateway to understanding how the world works, how dialogue and negotiation shape global outcomes, and how empathy and intellect can create solutions to the most pressing challenges of our time. Today's world is more interconnected than ever, but also more fragile. From climate change to conflicts, from global health crisis to economic disparities, the issues we face require collaboration beyond borders, ideologies, and cultures. This is where the spirit of the United Nations comes into play. And this is the spirit you are embodying today. As a diplomat, I have learned that listening is more powerful than speaking, and understanding is more powerful than agreement. These values are central in diplomacy and are very essence of what MUN tries to teach. You may wear the hats of ambassadors today, but tomorrow many of you will become leaders, entrepreneurs, policymakers, innovators, or even real diplomats. Remember that leadership is not about titles. It's about responsibilities, service, and the courage to stand up for what is right even when it is not easy. To the teachers and mentors, I salute your role in nurturing young minds and encouraging platforms like MUN. You are building more than classrooms, you are building nations. My special thanks to Miss Prasanti, Mr. Ishwar, and the ever-smiling Miss Anupama Kapoor. A round of applause and a standing ovation, I should say, to the very humble, legendary Dr. Rameshwar Rao Jupaliji, who inspired millions and written his name in Indian history with his grounded persona and unbelievable achievements after starting from grassroots level. I would like you all to give a standing ovation to him, please. All the students, please. And future leadership of our nation, the school principal, Lady Meghna, and scholars, leaderships, thank you for making global thinking an essential part of the curriculum. Your belief in empowering students with the tools to think critically, speak diplomatically, and act compassionately is a great service to our country and the world. We will travel this journey together to make a difference. In closing, let me say, you don't have to be in the United Nations to change the world, please. You just have to start somewhere, right? And for all of you, this model, Junior Model United Nation, is that start of an exciting journey
called Information, Diplomacy, Progress, and above all, Humanity. I wish you all productive debates, respectable diplomacy, and above all, learning that lasts a lifetime. And before I go back to my seat, I would like to request Principal Sir, Meghna Ma'am, and the management, everyone, as I am connected with Indian Armed Forces, I would love and need your cooperation, and let's honor few of our real heroes, unsung heroes, at your place by bringing them from different cities and Hyderabad. And one day we will discuss, and the younger generation should know about our heroes. We just know about our cricketers or film stars or other politicians, example, but the most important people are the people who are guiding us at the borders. And you must know about their sacrifices and their families, mothers, parents, everybody's sacrifices. So please go and read about our war heroes from 1948 till it's happening today. As the founder, great Meghna ji told us now, that the arms things everywhere is happening. So we have to stop that. And I think it's great luck to everybody here available, backside also, and thanks to the media guys. You are the king makers. So make king and queens from these people, these kids. Okay, thank you so much. Jai Hind. అందరికీ నమస్కారము. నేను మేఘ్నా గోరుకంటి జుపల్నిని, ఫౌండర్ మేరు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్. ఈరోజు మా స్కూల్లో అయ్యేది జూనియర్ మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అని ఒక ఈవెంట్ అవుతుందండి. దాదాపు ఒక 320 పిల్లలు అప్లై చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసము. ఫ్రమ్ అరౌండ్ ఒక 20-25 స్కూళ్ళ నుంచి అప్లై చేశారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మెయిన్గా ఇది మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది వరల్డ్ ఓవర్ మన అందరికీ ఏంటో తెలుసు. చిన్నపిల్లలకి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా నెగోషియేషన్ స్కిల్స్, వరల్డ్లో ఏమవుతున్నాయి, అసలు ఏ కమిటీస్ ఉన్నాయి, అసలు ఇట్లాంటి కెరియర్ ఒకటి ఉంది, ఇట్లాంటి మనం ఒక ఈవెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా మనం అందరం కలిసి పని చేసుకోవచ్చు, కంట్రీస్ అన్నీ కలిసి ఒక సొల్యూషన్కి రావచ్చు అనేది అర్థమవుతుంది. ఈ ఇయర్లో అయ్యే కపుల్ ఆఫ్ వార్స్ అంటే అసలు ఈ ఇయర్లో అయిన వార్స్ వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఇవి హయ్యెస్ట్ అండి మన ఇప్పుడు కరెంట్గా మనం అనుభవిస్తుంది. దానికోసము మన ఈ పిల్లల్ని ఎంత తొందరగా రెడీ చేసి, ఎంత తొందరగా కొలాబరేట్ చేసి కలిసిమెలిసి ఉండడం నేర్పించడం అనేదే మెయిన్ పాయింట్ మన స్కూలింగ్ సిస్టంలో పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను అందరికీ. దానివల్ల ఈ ఈవెంట్ మనము క్యూరేట్ చేసాము. ఈ ఈవెంట్ చాలా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో చాలా అభివృద్ధి చెంది చాలా మంది పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఇది జూనియర్ మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అండి. గ్రేడ్ 3, 4, 5, 6, 7 వరకు చేశాము. సీనియర్ మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది కొంచెం పెద్ద పిల్లలకు ఉంటుంది. ఈసారి మనం యూత్ పార్లమెంట్ అని కూడా పెద్ద పిల్లలకు చేస్తున్నాము. ఇది చిన్న పిల్లలకి ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మన జనరేషన్కి, ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి అన్ని ఎక్స్పోజర్ వచ్చేసింది అండ్ వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు కూడా ఇప్పుడు. సో ఈ చిన్న స్టేజ్ నుంచే మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇట్లా కొన్ని కమిటీస్ ఉంటాయి, కొన్ని బాడీస్ ఉంటాయి, మీరు అందరూ ఈ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి, ఈ కంట్రీకి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఆ కంట్రీకి ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఒక కంట్రీగా నువ్వే ఇవ్వచ్చు, ఒక కంట్రీకి ఎన్ని కమిటీస్ ఉంటాయి, అసలు మన కంట్రీలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనేది నేర్చుకుంటే అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైతే ఇక వాళ్ళకున్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు సర్దుకుంటారని కూడా ఒక అభిప్రాయం అండి నాది. ఇప్పుడు ఇది రెండోసారి అండి మనం మేరు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తెల్లాపూర్లో చేసేది. ఇది రెండో జూనియర్ మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ ఇంకా చాలా చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అందరు స్కూల్స్కి ఏమంటున్నానంటే అండి, ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఎన్ని చేస్తే అంత మంచిది. నేను చేస్తాను, ఇక్కడ మేరు చేస్తుంది, మీరు పంపించండి, వేరే స్కూల్స్ చేస్తారు, మేము పంపిస్తాము. ఒక ఈకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తే అసలు మన ఫ్యూచర్ సొసైటీ అంటే ఈ పిల్లలు పెరిగిన కొద్దీ చాలా కాన్షియస్గా ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి, వరల్డ్ గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు, ఉట్టి వాళ్ళ గురించే కాకుండా. అప్పుడు ఒక సొసైటీ అనేది ఒక పీస్ఫుల్గా, ఒక పద్ధతిగా పెరుగుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం అండి. నెక్స్ట్ సీజన్ సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్ అండి. దట్స్ అబౌట్ ఇట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్, కమిటీస్ వేరుగా ఉంటాయి అండ్ ఈచ్ టైం పార్టిసిపేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వచ్చే పిల్లలే మళ్ళీ రారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా కొత్త అనుభవం కావాలి. కమిటీస్ కొత్త చేస్తాము, కొత్త రూల్స్ ఉంటాయి. దట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి అనేది కపుల్ ఆఫ్ కమిటీస్ ఉన్నాయండి. ఎవరైతే దాన్ని ఎన్నుకుంటారో వాళ్ళు దాని గురించి కూర్చొని
చర్చ చేస్తారు. ఎంత వేస్టేజ్ ఉంది, ఎంత ప్లాస్టిక్ ఆపేయాలి, ఎంత పొల్యూషన్ తక్కువ చేయాలి, ఎట్లా తక్కువ చేయాలి, అసలు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది కూడా కమిటీ ఉందండి. పాల్గొన్న విద్యార్థికి అవార్డ్స్ అంటే రికగ్నిషన్ వస్తుందంటే ఎవరు ఎంత మంచి స్పీచ్ చేశారు, అసలు వాళ్ళ స్పీచ్ వల్ల ఆ జడ్జెస్ అనేట వాళ్ళు సరే వీళ్ళు కరెక్ట్గా మాట్లాడారు, మీకు ఈ అలొకేషన్ ఇస్తాము, మీకు ఇది ఇయ్యము అనే పద్ధతిగా ఉంటుంది. అది ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఈవెంట్ అట్లా. సో వాళ్ళకి స్పెషల్ మెన్షన్స్ వస్తాయి, బెస్ట్ స్పీకర్ అవార్డు వస్తుంది, బెస్ట్ డెలిగేట్ అవార్డు వస్తుంది. సో దీంతో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఎట్లాగో ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అది కాకుండా కూడా పబ్లిక్ స్పీకింగ్తో పాటు వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బాగా అర్థం అవుతుంది. సో దానివల్ల కూడా గ్రిప్ బాగా వస్తుందండి, అవార్డ్స్ వస్తాయి. జ్యూరీస్ అంటే బయట వాళ్ళని పెట్టుకుంటామండి, ఎందుకంటే వీలైనంత వరకు మనము ఆర్మ్స్ లెంత్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి కాబట్టి బయట పిల్లలు అంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొస్తాము. వాళ్ళు ఒక 20-30 మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు. సో వాళ్ళని ఎన్నుకుంటాము. అది కూడా ఒక ఈకో సిస్టమ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది మన సిటీలో. లేదండి, చీఫ్ గెస్ట్ అంటూ ఏం లేదు. ఒకటి జస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఒక కౌన్సిలేట్ నుంచి ఒకరిని పిలుస్తాము. ఎందుకంటే అది కూడా ఎందుకు పిలుస్తామంటే అసలు ఇట్లాంటి జాబ్ ఒకటి ఉంటుంది, అంబాసిడర్స్ అంటే ఇట్లా, కౌన్సిలేట్స్ అంటే ఇట్లా అని అనుకుంటాము. ఒక్కసారి సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ సెషన్ మీద ఫోకస్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. For more videos like this, subscribe Big TV channel.